Hello dear students, today I am going to discuss with you the second very important economic reform, that is privatization. In the year 1991, new economic policy was introduced by P.V. Narasimha Rao government and finance minister was Manmohan Singh. The new economic policy introduced with the three new mantras: liberalization, privatization and globalization. Today I am going to discuss with you about privatization. 91ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು P.V. ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಆ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು: ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯ ಖಾಸಗೀಕರಣ. Yes, my dear students, let us try to understand the meaning of privatization and what are the merits and what are the demerits of privatization. Yes, what do you mean by privatization? Privatization can be defined as the transfer of ownership and management of an enterprise from the public sector to the private sector. What do you mean by privatization? It can be defined as the transfer of ownership rights from or management rights from public sector to private sector. ಖಾಸಗೀಕರಣ ಎಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಡೆತನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಒಡೆತನ ಇವೆರಡುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಎಸ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ management and administrative ownership rights from, that is, public sector to private sector. Then the question arises, how to privatize or what are the different steps of privatization? Yes, basically there are 3 measures of privatization. One is ownership measures and another one is organizational measures and third one is operational measures. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಒಡೆತನದ ಕ್ರಮಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳು. Yes, let us try to understand these all one by one. The first one, that is ownership measures. Yes, in this ownership measures, basically 4 important things are given. First one, denationalization. Second one, joint venture. Third one, liquidation. And fourth one, management buyout. Yes, so these are the ownership measures. Let us try to understand the first one, denationalization. So what do you mean by denationalization and what do you mean by nationalization? Nationalization means taking over the rights from private sector to public sector. So denationalization means what? Denationalization means complete transfer of ownership and management of public enterprise to the private entrepreneur. Public enterprise to the private entrepreneur. Nationalization, opposite, that is denationalization. Once again I will repeat, denationalization means nothing but that is taking over or implies complete transfer of ownership and management rights from public enterprise to the private enterprise. Public enterprises to private enterprises. This is what denationalization. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಒಡೆತನದ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಇವೆರಡು ವಿರುದ್ಧ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಎಂದರೇನು? ಖಾಸಗಿಯವರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಅರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಖಾಸಗಿಯವರ
ಖಾಸಗಿಗೆ ಒಡೆತನವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಟ್? ಡಿನ್ಯಾಷನಲೈಜೇಷನ್. What do you mean by denationalization? That is transfer of ownership and management of public enterprise to the private enterprise. Public enterprise to private enterprise. Okay. Then second one, joint venture. So what is this? The concept of joint venture refers or implies ownership of an industrial undertaking by both the public sector and the private sector. So what is the use of this joint venture? So this is introduced with an intention to create or to introduce new working atmosphere in the public sector undertakings. Yes, so already we all know that public sector undertakings not working in a proper way, their performance was very poor, the output was very low or less. Is it clear? So suddenly it is not possible to privatize each and everything. Step by step the government is trying to privatize the things. So this is the best option. Suddenly it is not possible to privatize. So before going to privatize, so the one interesting thing is possible, that is to create joint venture. Yes, so joint venture means the ownership ratio, the ratio of shareholding by the public and private sector will be 50-50 or 51:95, like this. That is depending upon the nature of that unit, depending upon the importance of that particular industry, etc. Am I right? So the second very important measure to privatize the thing under the head ownership measures is joint venture. Okay. ಎರಡನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮ ಒಡೆತನದ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಯುಕ್ತ ಒಡೆತನ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಡನ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಬ್ಜಾ ಒಳಗಿದ್ದನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಒಡೆತನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸಂಯುಕ್ತ ಒಡೆತನ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್. So what is this liquidation? Nothing but winding up of public enterprise. It involves sale of its assets to a private enterprise, which may use the assets either for the same purpose or for some other purposes depending upon preference of the buying firm. Liquidation ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್, ಟೋಟಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಆಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಕೆ ತಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ measures. So liquidating or winding up. Then come to the fourth one, management buyout. What is this management buyout? It is a special version of denationalization. Under this scheme, take for example, the assets of the public enterprise will be sold to its employees who may form a cooperative society or run the enterprise. So in this case, employees will be the owners of or as well as the workers of the enterprise. Is it clear? Management buyout, that means if the government is unable, if that public sector undertaking is working in very critical condition and the performance is very poor and the rate of return is very less and the government is trying to privatize this thing. So it is the one interesting step that is taken by the government, that is management buyout. It means what? So assets of the public enterprises that will be sold to whom?
to the employees, and employees will become the owners of that particular enterprise. So, they will therefore be entitled to dividend in addition to their wages. Very interesting, already they are getting the wages. Yes, when these all assets sold out to them, they also earn, that is what, dividends. Is it clear? So, this is the very interesting method used by, that is under the head ownership measures by the government to reduce the pressure of the huge burden of public sector undertakings. Am I right? Yes, my dear students. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ಖರೀದಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಕೆಲಸಗಾರರು, ಅವ್ರ ಮಾಲಕರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೂ ತೊಗೋತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತೆ ರೀ, ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Is it clear? So, under the first head, ownership measures, these are the 4 important measures introduced by the government. Once again I will repeat: denationalization, and the second one joint venture, third one liquidation, and fourth one management buyout. Okay. Then come to the second one, organizational measures. So, what these organizational measures includes? Organizational measures includes 3 important measures. The first one, formation of a holding company, second one leasing out, third one restructuring. So, let us try to understand these all step by step. The first one, formation of a holding company. So, what is this? The government may form a holding company to which several public enterprises may be entrusted for being managed and operated by the company. Here what happens, the government limits its control interventions to effects level decisions only and gives the holding company sufficient autonomy to take decisions at the operating level. Yes, very interesting important organizational method. Here what happens, the government may form the holding company and several public enterprises entrusted for being managed and operated by the holding company. Here what happens, government limits its role, government limits its intervention, and autonomy is given to whom? Autonomy is given to that holding company to take a correct decisions time to time. Is it clear? So, this is the very interesting point. Then ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೆಯ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು. ಸರಿನಾ? ಈ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 3 ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1 ಧಾರಕ ಕಂಪನಿ ಅಂತ, 2 ಗೇಣಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ, 3 ಪುನರ್ರಚನೆ ಅಂತ. ಸರಿನಪ್ಪ? ಧಾರಕ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ, ಈ ಧಾರಕ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆ ಧಾರಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಧಾರಕ ಕಂಪನಿಯೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ method. And come to the second point. What is the second point? Leasing out. Yes. So, in practical life we use this term again and again, lease base like this. What do you mean by leasing out? So, here public enterprise that will be leased out to a private bidder for a specific period, that for 10 years or for 20 years or for 30 years or for 50 years. The public enterprise retains the ownership with itself. Yes, ownership it is with the government, but only the operational setup that is leased to that private entrepreneur for maintenance,
or for working or to improve that particular company or to improve the production area of that particular company. Is it clear? And leasing out is the very interesting one, and the government enjoys the right of receiving certain amount of profits from the bidder as per the agreement. Yes, while leasing out, the government prepaid, that is what the government prepared, that is agreement, and in agreement everything is written. How many years that is the company is going to be leased out, and how much of profit that is shared between that government enterprise and that bidder, and what are the rules and regulations related between, that is the bidder and the government. Is it clear? So, according to that agreement only lease is cancelled or lease is working. Am I right? So, this is the very interesting one. It means what? If the government or if the public sector undertaking is failed to improve the quality of production, if the government or the public sector undertaking is failed to run that unit at that time, so the company is going to be leased out. Am I right? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎರಡನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗೇಣಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಗೇಣಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಲೀಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಲೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ನಾವು ಖಾಸಗಿದವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಲೀಸ್ ಕೊಡೋದು. ಖರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ ರೀ? ಓನರ್ಶಿಪ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆನೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಮೊದಲು ಯಾರ್ದು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಖರೆ ಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಒಪ್ಪಂದ. ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಲೀಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಎರಡದ್ರ ನಡುಕು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದವು, ಕರಾರುಗಳು ಏನಿದಾವ, ಸೊ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಬರೋದು ಹೆಂಗದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು ರೀ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಅದು ಕನ್ನಡದಾಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗೇಣಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, then come to the third one, that is called as restructuring. So what do you mean by restructuring? It is nothing but improving the status. So here the public enterprise will be restructured under the market discipline. Yes, basic restructuring takes place when the activities of the enterprise are redefined or revised. Everything will be redefined or everything will be redesigned. Take for example related to production, related to financial or related to marketing strategy, etc. etc. ಸೊ ಇಡಿಯಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಪುನರ್ರಚನೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಡವಿ ಕಟ್ಟೋದಂತಲ್ಲ. ಪುನರ್ರಚನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇರಬಹುದು, ಅದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೈಖರಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬಹುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬಹುದು. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡೋದು, ಅಂದರೆ ಹೊಸತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸೋದು. ಸೊ restructuring, it includes very interesting things like innovation and financial reforms and production reforms, etc. etc. Yes, is it clear? So this is about the second very important method related to the privatization, that is organizational measures, including 3 points. One is formation of a holding company, and another one is leasing out, and another one is restructuring. And come to the third method. What is that third method? That is operational measures. So here different measures are introduced for improving the efficiency of the organization even when full denationalization has not taken place. So before going to denationalize, before going to transferring the ownership rights or management rights from public sector to private sector, the government tried to change the setup of that particular unit.
Few are given here: granting autonomy of the public sector enterprises, giving them freedom to take a right decision at a right time, and granting of freedom to acquire certain inputs from the market, not necessary to take permission from the government. So, another one, the very interesting point, permitting the enterprise to go to the capital market to raise funds. In general, these are the very important things. What I am talking, giving them autonomy, giving them power, and giving them that is a financial power that do raise funds or etc. etc. So, these are the operational measures related to the privatization. Yes, my dear students, go through these all points and try to note down the points. I think so. Case study will be asked, or that is long question will be asked on this subject matter. Is it clear? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವಲಯ, ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸತನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ರೀ, ಅರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ನೀವೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ರಪ್ಪ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್, ಖಾಸಗೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ information related to the privatization. So, take care of your health, stay safe and stay inspired.